ద ఛానల్. నేను మీ సుధాగంటి. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. సో ఇవాళ నేను WEHUBలో ఉన్నాను. అసలు WEHUBలో ఏం జరుగుతోంది? వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ WEHUB? అంతేకాకుండా విమెన్ ఆంటర్ప్రూనర్స్ అందరికీ WEHUB ఎంతగా సహాయపడుతుంది, వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్, ఈ విషయాలన్నీ మనకి షేర్ చేసుకోవడానికి ఉషా గారు ఉన్నారు, ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంక్యుబేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ WEHUB. హాయ్ మేడం, నమస్తే. Namaste. మేడం, టెల్ మీ వాట్ యువర్ సెల్ఫ్. So, as any good Indian girl, I did my engineering, then MBA. చాలా ఆల్మోస్ట్ 18 years కార్పొరేట్లో ఇండియా అబ్రాడ్ వర్క్ చేసేసి తిరిగి వచ్చేసి నా ఓన్ స్టార్టప్ పెట్టాను. సోల్డ్ ద స్టార్టెడ్ అనదర్ వన్ యాజ్ సీరియల్ ఆంటర్ప్రెనర్. కోవిడ్ వచ్చింది, లెర్న్డ్ మై లెసన్స్, క్లోజ్డ్ ఇట్. నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ ఇంక్యుబేషన్ అండ్ WEHUB. ఎందుకంటే ఈ two experiences helped me learn a lot about entrepreneurship, and I realized a lot of women need help, especially as company start చేస్తున్నప్పుడు, business start చేస్తున్నప్పుడు lot of help can be given to them, and that is what I want to do. So that's why I'm here. This other than that, I'm also an angel investor, and we help fund women entrepreneurs as a network. So I do అది కూడా నేను చేస్తుంటాను. ఓకే. సో జనరల్గా ఒక విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే విమెన్ మనకి వచ్చి నేను ఈ కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే నేను ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ హ్యావ్ ది ఐడియా బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ది ఐడియా. సో ఇలాంటి విషయాలకి WEHUB అనేది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? తో ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ జర్నీ తీసుకుందాము. కొందరు ఏం ఐడియా లేదు కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలనుకుంటారు. కొందరికి ఏదో ఐడియా ఉంటుంది, ఏదో ఫుడ్లో చేసుకుంటాను, ఐ విల్ ఐటీ ఏదో చేసుకుంటాను, ఈకామర్స్ ఏదైనా చేసుకుంటాను, సమ్ ఐడియా ఉంటుంది. సమ్ ఇంకా కొద్దిగా డెవలప్ చేసుకుని వస్తారు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ ఒక ఫస్ట్ స్టేజు ఏం ఐడియా లేదు ఆర్ జస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రీ ఇంక్యుబేషన్ చేస్తాం మేము, వేర్ వీ టీచ్ దెమ్ వాట్ ఈస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి, ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి, హౌ డూ యూ లుక్ అట్ ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు మీకు, హౌ డూ యూ టార్గెట్ అ కస్టమర్, గో టు మార్కెట్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి అని క్లాస్ రూమ్ ద్వారా వీ డూ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ప్రీ ఇంక్యుబేషన్. దట్ ఈస్ నార్మలీ ఫర్ 3 months, 12 weeks ప్రోగ్రామ్. ఎట్ ది ఎండ్ ఏదైనా కంపెనీ రిజిస్టర్ చేసి ఇస్తాం వాళ్ళకి, ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అయిపోతుంది, ఒక బేసిక్ బిజినెస్ ప్లాన్ రెడీగా అవుతుంది వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రీ ఇంక్యుబేషన్. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ప్రీ ఇంక్యుబేషన్ ఒక ఐడియా ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాను అని వచ్చేప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఇంక్యుబేషన్. దేర్ వీ డూ, అక్కడ ఇంక్యుబేషన్ చేస్తున్నప్పుడు వీ డూ 1-on-1. ఇది క్లాస్ రూమ్ కాదు. నౌ యూ నో లాంగర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఇట్స్ 1-on-1, రైట్? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ రిక్వైర్ ఫర్ యోర్ బిజినెస్? మీ బిజినెస్ వేరు, వేరే వాళ్ళ బిజినెస్ వేరు. మీ బిజినెస్కి, మీ ఐడియాకి వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీ కెన్ డూ ఫర్ యూ? మీకు మార్కెట్ కనెక్ట్స్ ఇవ్వాలా, ఫండింగ్ కావాలా, మీకు టెక్నికల్, మీరు ఏదైనా యాప్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఏదైనా టెక్నికల్ డెవలప్ చేస్తున్నారంటే దానికి హెల్ప్ కావాలా మీకు? సో ఏదైనా టెక్నికల్ ఏజెన్సీతో మీకు కనెక్ట్ చేయాలా, SEO, సోషల్ మీడియాకి హెల్ప్ కావాలి. సో ఎనీథింగ్ దట్ లైక్ దాట్ వీ విల్ కనెక్ట్ 1-on-1. మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, మార్కెట్ కనెక్ట్స్, ఫండింగ్, ఏదర్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఆర్ బ్యాంక్ లోన్స్, ఏదర్ వే వీ విల్ కనెక్ట్ యూ. అండ్ దట్ ఈస్ ఇంక్యుబేషన్. అండ్ ఒక్కసారి లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ అరౌండ్ ఒక స్టడీ రెవెన్యూ పెట్టేసుకొని మీరు యూ గ్రోన్ టు అ సర్టన్ స్టేజ్, నౌ యూ వాంట్ టు యాక్సలరేట్, యూ వాంట్ టు లెట్స్ సే ఫ్రమ్ 10 crores go to 100 crores business. That is the case, then you come back, mali meer ma దగ్గరికి వస్తారు for acceleration. Where now that is bigger. We're talking about giving you maybe export connects. You're maybe going to 10 other states in India. Things like that we will help you with. So supply chain management, leadership skills, things like that we work with. Okay, that's really interesting. So మీరు కూడా ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్ స్టార్టింగ్లో ఇక్కడికి రాకముందు. సో ఒక ఆంటర్ప్రూనర్గా మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? హూ ఇన్స్పైర్డ్ యూ యాక్చువల్లీ అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ కంపెనీస్? ఓకే, సో వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, ఒక కార్పొరేట్లో ఒక 17 years ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్. అప్పుడే ఒక 5 years తర్వాత డిసైడ్ అయ్యాను ఐ విల్ స్టార్ట్ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్ అని. అప్పుడు అది డిసైడ్ చేసినప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ సమ్ మనీ అసైడ్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఫస్ట్ కంపెనీ, స్టార్ట్అప్ ఇండియా, all of that was not there. Right? Startup was just starting as a idea in most people's heads, right? Correct. So inni angel funds were we levu. So literally it was our money. So you mentioned something like angel funds. What is angel funds? Who are angels actually? Okay, so let's say you have a business idea and you want to start a business, right?
మీరు కొంచెం పైసలు మీరు పెడతారు, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బూట్ స్ట్రాపింగ్ ఇన్ ఈ స్టార్ట్అప్ పార్లర్స్లో ఇట్స్ కాల్డ్ బూట్ స్ట్రాపింగ్. బై ద వే, యూ నో వై ఇట్స్ కాల్డ్ బూట్ స్ట్రాపింగ్? Why? Because when you get into military, right, and you go for war, you tighten your boots and tighten it well so that it doesn't fall off when you go for a war. So starting a business is like going into war. So you tighten your boots and go for war. Okay. Right? So that's why it's called bootstrapping. Okay. So bootstrapping chesi you put in your own money, maybe family money, you'll put it in. Okay. The first people who will come in and give you money from outside world is called the angel, because he's looking as an angel or a seed fund. So that's the first level. Okay. దాని తర్వాత సిరీస్ ఏ, సిరీస్ బి అని ఫండ్స్ విల్ కీప్ కమింగ్, విచ్ కాల్డ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్స్, విచ్ విల్ కీప్ కమింగ్ దేర్. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ దిస్ థింగ్. Angel is normally the first person who puts the money in. And in India there are, normally it works as networks. Okay. ఎందుకంటే ఒక్కరు పైసలు వేసుకుంటే కొద్దిగా రిస్క్. ఒక నెట్వర్క్గా అబౌట్ 40-50 people coming together and putting the money is a little more, you spread the risk. Yes. And also, as one individual person, I can put in many companies if I'm putting smaller amounts. Yes. Yes. Right? So that is the angel networks work. Hyderabad Angels, so Mumbai Angels, so each city almost has an angel. Indian Angel Network, Inflection Point Ventures. So there are a lot of angel networks which a lot of startups can reach out to. And we also work with some of them. So for our startups to get that money. Okay. Yeah, you were saying about your challenges. So at that time, all of these were not there, right? So we put our own money and we started it. It wasn't in education, this thing, and we grew to a certain stage, and we realized that to grow further you'll need a lot of money, and we couldn't put in that kind of money. So we sold what we had developed to another company who had the money to take it forward and to take it. Like a lot of small companies sold out to Byju's. A lot of people have heard those stories. Similarly, we sold out to a bigger company and we walked away. But that idea is still being implemented by somebody else. So I'm very proud about that. Very nice. So జనరల్గా బయట వాళ్ళకి అంటే ఇది ఒక ప్రపంచం అనే చెప్పచ్చు. WEHUB ఇస్ సమ్ బిగ్ వరల్డ్. బయట ఒక నార్మల్ పర్సన్కి, ఒక నార్మల్ విమెన్కి అనుకోండి, మెన్ అనుకోండి, WEHUBలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఒక మనిషి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రోడక్ట్ బేస్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా, స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే తన వ్యాపారాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నా, మధ్యలో ఆగిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలన్నా, యూ హ్యావ్ టు నో సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో అసలు WEHUBలో ఎలా జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్? సో యాజ్ ఐ సెడ్, ప్రీ ఇంక్యుబేషన్ ఒక్కటండి. సో వేర్ వి బేసిక్లీ ఎట్లా చేయాలి అని బేసిక్ బిజినెస్ ఐడియాస్ మెంటర్స్ వచ్చి చెప్తారు. సో సంబడి హూజ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మార్కెటింగ్ మీకు వచ్చి మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేయాలి, బ్రాండింగ్ అంటే ఏంటి, లోగో డిజైన్ ఎట్లా చేయాలి, మీరు వెబ్సైట్ ఎట్లా పెట్టాలి, ఆ బేసిక్స్ నుంచి టీచ్ చేస్తాము. ఒక బిజినెస్ డెవలప్ అయిపోయింది. లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ విచ్ ఇస్ డూయింగ్ మై పూజా మార్ట్ అని, మా ఒక ఇంక్యుబేటివ్ ఉంది. షీ ఈస్ డూయింగ్ పూజా కిట్స్. ఓకే. బేసిక్ పూజ, మీరు సత్యనారాయణ పూజ లేకుంటే గణపతి పూజ, మీకు ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఒక్కొక్క దగ్గర వెళ్ళి కొనాల్సి వస్తుంది. ఈ అమ్మాయి మొత్తం కిట్గా మీ ఇంటికి పంపించేస్తుంది. సూపర్. రైట్? ఆ అమ్మాయి వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ ఎవరి దగ్గరైనా చేయించుకోవచ్చు. వాట్ షీ నీడ్స్ హెల్ప్ ఇన్ ఆ బిజినెస్ మోడల్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, నేను ఎక్కడి నుంచి నాకు అట్ అ గుడ్ రేట్ ఐ కెన్ గెట్ ప్రోడక్ట్స్, మంచి డిఫరెంట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ నాకు దొరకచ్చు. సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అమ్మాయికి కావాలి. సో వీ హెల్ప్ హర్ కనెక్ట్ టు మేబీ అదర్ స్టార్టప్స్ హూ హ్యావ్ దట్ ప్రోడక్ట్. మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర క్లస్టర్స్ ఉంటాయి, వేర్ వీ కెన్ డూ బ్రాస్ ప్రోడక్ట్స్, అట్లాంటివి చేసే క్లస్టర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళతో కనెక్ట్ చేయటము. సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ హెల్పింగ్ హర్ విత్, సో దట్ షీ కెన్ పుట్ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ గివ్ అ గుడ్ ప్రోడక్ట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. She was mentioning ki one puja ki 2,300 items kavali ani. My God. And I was like, oh my God. Right? That was my reaction. I think maybe adi oka pedda homo ayi untundi. So that for that. So from pujari to everything, she's willing to give it to you. Oh. So now for that particular help, she wanted this plus a little bit of funding, ఏదైనా grants అవి. So that we are helping her out with. Okay, that's really nice, really interesting. ఇలాంటివి ఇంకా ఎక్కువ జనాల్లోకి వెళ్ళాలని మేమైతే ఆలోచిస్తున్నాము. I think this is really good idea. And yes, coming to the women, pros and cons ఉంటాయి ఒక స్టార్ట్అప్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే. WEHUBలో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటి, మీరు ఎలాంటి ప్లస్ పాయింట్స్ ఇస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి? సో ఒకటి, వన్ థింగ్ అందరికి తెలవాల్సింది ఏంటంటే, WEHUB ఈజ్ అ బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్, రైట్? మేము బిజినెస్ ప్రకారంగా ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ. అంటే మార్కెట్ కనెక్ట్స్, ఫండింగ్, దోస్ ఆర్ ద బిజినెస్ కనెక్ట్స్, రైట్? వీ కెన్ గివ్ ఇట్ యూ. కానీ ఇప్పుడు టెక్నికల్గా మీకు కావాలంటే,
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక స్టార్టప్ ఉంది, షీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ విమెన్ హెల్త్, ఓకే. right? Now clinical tests and all is a very technical topic. Yes. Yes. We cannot do that. Yes. So for that what we do is we tie up with somebody like another incubator within Hyderabad who has that technical capability, Okay. and they will guide her in that. Okay. We don't have the capability, and because we are very sector agnostic. Correct. WEHUB is very sector agnostic. So you can see I have a My Puja Mart, and I have this company which is doing a pharma product. So it's I have got one drone company, okay, AI company. So maaku unna range ki, Okay. because we're sector agnostic, we cannot do all the technical work within our this thing. Okay. It is not advisable అంతే, లేకుంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడే పెట్టాల్సి వస్తుంది. వేరే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు వర్క్ చేసేసి వీ డూ దాట్. ఓకే. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు చెప్పారు లైక్ ఏంజిల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు అని చెప్పేసి, ఆ ఏంజిల్ ఇన్వెస్టర్స్ ని కూడా మీరే ఏర్పాటు చేస్తారా? Yes, we do something called demo days అని చేస్తాం మేము. Once in a quarter or once in 6 months we do something called as demo days. ఒక set of startups are ready అనిపించినప్పుడు we do demo days. We get the investors to come here and we get startups to pitch. వాళ్ళు present చేస్తారు, మా ఐడియా ఇది, this is what we require, ఎంత మాకు కావాలి, ఎంత పైసలు కావాలని. And with that they get, if the investor కి నచ్చిందంటే they put in the money and then they take it offline. We don't do the actual investment process ikkada cheyamo because it's between an investor and the company. Okay. But at least in presenting to the investor, getting them to that first stage is something we do. ఓకే. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఒక 10% కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. లైక్ మీరు చెప్పారు స్టార్టింగ్ ఒక కొంత పర్సెంట్ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని మిగతాది ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అని. బట్ ఈ కొంత కూడా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మరి మనకి ఎలా ప్రాబ్లం? See, ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వెన్ ఐ లుక్ అట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జర్నీ అండ్ మై ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీలతో పాటు పైసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫీల్ పెట్టు. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఐడియాకి పైసలు ఎవరు ఇవ్వట్లేదండి, అన్లెస్ యూఆర్ కమింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ గూగుల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ChatGPT కొత్తది ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి అక్కడ పైసలు దొరుకుతుంది. ఐడియాకి లేకుంటే పైసలు తక్కువ అట్లీస్ట్. ఎందుకంటే నౌ వాట్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వింటర్ అంటున్నారు. వేరియస్ రీజన్స్, గ్లోబల్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. దానికి ఐడియాకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావట్లేదు. ఐడియా టు ప్రోడక్ట్కి యూ హ్యావ్ టు గెట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్, రైట్? ఫర్ దాట్ గవర్నమెంట్లో స్టార్టప్ ఇండియా సీడ్ ఫండ్ అని, నిధి ప్రయాస్ అని, బైరాక్ గ్రాంట్స్ అని, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వరకు ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్స్ డిఫరెంట్ గ్రాంట్స్. ఈచ్ ఆఫ్ దోస్ గ్రాంట్స్ మీరు అప్లై చేసుకోవాలి. అండ్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 2-3 lakhs to 5 crores, 10 crores వరకు these grants vary depending on the grant and department and all of that, they vary. So you can apply for any of those grants. Once you have a product developed, right, and you want to commercialize, that is when something you can get again a set of grants which is called Startup India Seed Fund, which is from Startup India in the central ministry. That fund will be there, and also if it's a tech product, some angel investments will put in if there is a good POC. ఇప్పుడు మంచి ఈవీ ఐడియా వచ్చింది, మంచి డ్రోన్ ఏఐ ఐడియా, దెన్ యూ విల్ గెట్ అ గుడ్, బికాస్ యూ నవ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ వర్క్ చేస్తుంది అనే ప్రూఫ్ మీరు చూపిస్తే angel investment at that level you can get seed investment or angel investment. But if you're then once you commercialize and you show the first revenues, that is where the money starts flowing in. Correct. ఎందుకంటే మీ కస్టమరే మీ బిజినెస్లో పైసలు పెట్టకుంటే వేరే వాళ్ళు ఎందుకు పైసలు పెడతారండి? Exactly, true. So that's the truth of the matter, and so that is something that we also keep telling our startups. చాలా మంది వస్తారు, గవర్నమెంట్ పైసలు, even government money is a limited resource. Yeah, correct. Unless you have something different, కొత్తగా మీరు ఏదైనా చేస్తున్నారంటే then the government will put in the money. Perfect. If you're doing the same business like everybody else, why will the government put in the money? Because ఒక్కళ్ళ ఐడియా మీరు కొట్టేశారని అంటారు కానీ మీరు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఉండదు అక్కడ. అండ్ కొత్త ఐడియాస్కి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ రిస్క్కి గవర్నమెంట్ ఇస్ ఫండింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. వెరీ నైస్. ఒక విమెన్ ఆంటర్ప్రూనర్కి కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీ నుంచి ఒక ఆంటర్ప్రూనర్గా, ఒక డైరెక్టర్గా ఎలాంటి అడ్వైస్ ఇస్తారు? నేను ఒక్కటి ఏం చెప్తానంటే, ఫస్ట్ ఫైండ్ యువర్ కస్టమర్. నాకేదో ఒక పెద్ద ఐడియా ఉంది అని కాదు, ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడా హూస్ విల్లింగ్ టు పే యూ దట్ మనీ ఫర్ దట్ ఐడియా, దెన్ యూ హ్యావ్ అ బిజినెస్. An idea is just an idea and it does not become a business until somebody is willing to pay for it.
That is my advice to, our advice to every entrepreneur that comes to me. Because if there is no customer, there is no business. Yeah. And lot of times, నాకు ఒక మంచి ఐడియా ఉంది, ఐ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్ అని వస్తారు చాలామంది. మై క్వశ్చన్ ఈస్ హూస్ ద కస్టమర్? యాజ్ అ డైరెక్టర్, యాజ్ అన్ ఎక్స్ ఆంటర్ప్రినర్ అండ్ యాజ్ అన్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్, ఫర్ మీ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కస్టమర్ ఉన్నారా, హూస్ విల్లింగ్ టు పే యూ. కన్జ్యూమర్ కాదండి, కస్టమర్. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. కన్జ్యూమర్స్ దొరుకుతారు మీరు, చాలా బాగా టేస్ట్ చేస్తుంది మీ ఫుడ్, నేను తీసుకుంటాను అంటారు. పైసలు ఇస్తారా దానికన్నా అడగాలి. సో దాట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, సో కెన్ యూ డిస్కస్ అ టైమ్ వెన్ యూ హ్యాడ్ టు మేక్ అ డిఫికల్ట్ డెసిషన్? అంటే ఒకళ్ళు బిజినెస్ కోసం వస్తారు మీ దగ్గర, నేను ఈ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మేడం, నాకు WEHUB నుంచి ఇంత సాయం కావాలి అని చెప్పేసి. కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ లో చాలా కాన్స్ ఉంటాయి, చాలా ఫ్లాస్ ఉంటాయి. ప్రోస్ కన్నా కాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తే ఫ్లాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అలాంటి టైంలో ఒక డెలికేట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారు? హౌ యుల్ పుల్ దాట్ పర్సన్ టు కమ్ అప్ విత్ WEHUB? So see, that's a case lot of times. It's not like one. In fact, our selection rate is very low when we pick up startups. ఎందుకంటే ఒక మంచి ఐడియా, డిఫరెంట్ ఐడియా అండ్ సంథింగ్ దట్ విల్ వర్క్, ఇట్స్ అ డెలికేట్ కాంబినేషన్, రైట్? And it's somebody who's coming as an entrepreneur capable of delivering that idea. ఆ ఐడియా వర్క్ చేసేసి ఈజ్ ద పర్సన్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. మీరు అన్నారు కదా, ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయగలుగుతుందా లేదా. వీ చెక్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ స్టెప్స్, దెన్ ఓన్లీ వీ టేక్ ద ఆంటర్ప్రెనర్. వీ డూ అట్లీస్ట్ 3-4 మీటింగ్స్ బిఫోర్ వీ ఇంక్యుబేట్ అన్ ఆంటర్ప్రెనర్. లేకుంటే మేము ప్రీ ఇంక్యుబేషన్లో, సో దట్ యూ లెర్న్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఫ్రీ, రైట్? నో, that's the point I wanted to know. No, yeah. It's not for free. Pre-incubation, because we are funded by somebody, we do pre-incubation for free. We let them experiment for the 3 months to see business idea unda, customer unnara, can you find that customer, market research cheyagaltara, adi meer cheskondi. Kani meer incubate cheyale, you want to actually seriously work on your idea ante, be ready for a little bit of rejection. We reject, chala reject chestam. Endukante from pre-incubation to incubation is just 30% movement. Right? So that is, so you can imagine 70% don't. చాలా మంది వాళ్ళే అర్థం చేసేసుకొని వెళ్ళిపోతారు, కొందరు బయట కొద్దిగా వర్క్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు మా దగ్గరికి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంక్యుబేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఐ గివ్ దెమ్ వై ఐ థింక్ దిస్ విల్ వర్క్, వై ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్క్. ఇట్ ఇస్ నాట్ సెయింగ్ నో, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ వై ఐ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్, వై ఐ నీడ్ దెమ్ టు గో బ్యాక్. ఎందుకు గో బ్యాక్ అండ్ లెర్న్ సమ్ మోర్, డూ లిటిల్ బిట్ మోర్ మార్కెట్ రీసెర్చ్, లుక్ అట్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్, మీరు చేసే ఐడియా ఇట్లాంటి కంపెనీస్ చేస్తున్నారు, మీరు కొద్దిగా చెక్ చేసేసి ఏంటి డిఫరెంట్గా మీరు చేస్తారు, అది ఆ ఐడియాతో రండి, మేము వర్క్ చేస్తాము అని చెప్పేసి పంపించేస్తుంటాము. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్, ఇప్పుడు చూస్తే చాలామంది ఆ రీసెర్చ్ చేసి వస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ లెట్స్ సే 8-9 months ago టు వాట్ ఐమ్ ఇప్పుడు నాకు దొరికే స్టార్టప్స్లో, దట్ డిఫరెన్స్ ఐమ్ సీయింగ్. చాలామంది రీసెర్చ్ చేసేసుకొని వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అంతా కొద్దిగా మంచి ఐడియా పెట్టేసుకొని వస్తున్నారు. సో నౌ మై సెలెక్షన్ రేట్ పెరిగిపోయింది. సో బికాస్ ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిఫ్యూజ్. సో దాట్స్ ఆల్సో, అది కూడా అవుతుంది. ఓకే, సో జనరల్గా మనం ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే మీషో చాలా మంది ఆడవాళ్ళకి ఒక ఉపాధి కల్పించిందనే చెప్పొచ్చు. ఒక ఇంట్లో టైలరింగ్ కానివ్వండి, ఎంబ్రాయిడరీ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో ఎన్ని సామాన్లు తీసుకొని దాన్ని ఒక తక్కువ రేట్కి, అంటే కస్టమర్ టు కస్టమర్ ఆ ప్రోడక్ట్ని అమ్మడం కానివ్వండి, ఇలా మీషో ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అయిందనే చెప్పొచ్చు. అలాంటి అప్లికేషన్స్ లాంటివి మీ దగ్గరికి ఏమైనా వచ్చారా? నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి, లైక్ ఇలాంటి సంథింగ్ కొత్తగా ఏమైనా జరిగిందా రైట్ WEHUBలో, లైక్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో? సో దేర్ హెవ్ బీన్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఒక సోషల్ ఇంపాక్ట్ వర్టికల్ ఉంది, దే వర్క్ అట్ Tier 2, Tier 3 టౌన్, Tier 3 విలేజెస్, ట్రైబల్స్తో అందరితో వర్క్ చేస్తారు. అక్కడ కూడా దెర్ ఇస్ అ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్స్కి ఒక క్యాన్సర్ సర్వైవర్ లేడీ, షీ స్టార్టెడ్ దట్ ఇన్ హర్ విలేజ్. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నౌ ఆల్మోస్ట్ 80 people or something, షీస్ సిమిలర్ బిజినెసెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ సెటప్ చేసేసి వాళ్ళందరిది తీసేసుకొని షీస్ మార్కెటింగ్ ఇట్. నౌ హర్ సన్ హ్యాస్ టేకెన్ ఓవర్, కానీ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్. దట్ ఈస్ వన్ ఐడియా. అట్ ది అదర్ ఎండ్ మై పూజా మాటను మాట్లాడాను. దెన్ దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ కాల్డ్ FT.YOU అని మా ఒక స్టార్టప్ ఇంక్యుబేషన్ ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ చిన్న చిన్న టైలర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి డిజైన్డ్ బై దెమ్, యూ కెన్ ఆన్లైన్ మీరు మొత్తం మీ డ్రెస్ మొత్తం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ గివెన్ టు అ లోకల్ టైలర్ హూ విల్ స్టిచ్ ఇట్, ట్రైన్డ్, వెల్ ట్రైన్డ్ లోకల్ టైలర్
వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టిచ్ చేసేసుకొని మీకు ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. మీరు ఫ్రమ్ ఫ్యాబ్రిక్ సెలెక్షన్ టు మొత్తం మీరు ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. బ్లౌజ్ కట్, నెక్ మొత్తం యూ కెన్ డిసైడ్. ఓకే. అట్లా ఉంది. దెన్ దెర్ ఇస్ మీరు ఆహాష్లో వీవ్ డన్ అ షో కాల్డ్ నేను సూపర్ ఉమెన్. There you see 40 women entrepreneurs have shown 40 different ideas. Wow. So and some of them got funded. It was a Shark Tank laga show chesam through our entrepreneurs. Okay. So a lot of them got funded and a lot of them got marketing ideas. Very good ideas have come out there. So that you can also look at that and you can see that. If you look at tech side, chala undi from AI as I mentioned. Correct. So AI, okamai some two students are now developing a drone based inspection for buildings. Oh, okay. ఇప్పుడు ఒక మల్టీ స్టోరేజ్ బిల్డింగ్ ఉంటే ఫసాడ్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉందనుకోండి, క్రాక్స్ అవి ఇవి, ఇప్పుడు హౌ విల్ యూ నోటీస్ విత్ 20-30 స్టోరీ బిల్డింగ్, రైట్? సో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ అ టెక్నాలజీ విచ్ గోస్ అప్, డిటెక్ట్స్ ద హోల్ థింగ్ అండ్ లెట్స్ యూ నో వేర్ ది ఇష్యూస్ ఆర్. సో అట్లాంటి టెక్నాలజీ కూడా వస్తుంది మా దగ్గర. సో there are different people doing different things. So that's really nice. So how do you prioritize your professional life and your personal life? అంటే రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం professional personal life చాలా కష్టం. So you being an entrepreneur and you being a director of WEHUB incubation department, so how do you do that? Actually WEHUB makes it a little easy. Right? So there are specific timings for us. We don't, అంటే కార్పొరేట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు రాత్రి 2 గంటల వరకు 3 గంటల వరకు కూడా వర్క్ చేసే రోజులు ఉన్నాయి. బట్ కంపేర్ టు హియర్ we don't do that late nights and all of that. So it makes it a little easier because by 6:30 most of us leave. So that makes it easy. But also something that learned in life is there is nothing called balance. Okay. Either you prioritize family one day, next day you'll prioritize your work. ప్రయారిటీ ఆ రోజుకి ప్రయారిటీ ఏది, దట్ విల్ డిపెండ్. బ్యాలెన్స్ అనేది లేదండి. వండర్ఫుల్ లైన్, ఐ లవ్ ఇట్. సో బ్యాలెన్స్ ఇస్ నాట్ దేర్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ డే. పీపుల్ సే వెరీ ఈజీలీ లైక్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి మంచిగా ఉంటుంది అని. ఐ థింక్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. నువ్వు 4 వెళ్ళి పిల్లల్ని తీసుకురావాలి, 4 నీకు మీటింగ్ ఉంది. సో మీటింగ్ ఈజ్ ప్రయారిటీ బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫుడ్ యూ కెన్ ఫీడ్ యువర్ చిల్డ్రన్. సింపుల్ యాజ్ దట్. అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అని ఉమెన్ని ఎక్కువ టెన్షన్ ఇస్తారనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. సో డోంట్ సే దట్ విమెన్ ఆర్ మల్టీ టాస్కర్స్. దట్ we can do a lot of work but don't call us multitaskers because one task happens at a time. Yeah, correct. So మనకు తెలుసు WEHUB is part of government అని. సో KTR గారు ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు దీనికి, వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు? So one, just think of an idea. WEHUB is India's first state-led incubator for women. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇప్పుడు వస్తుంది, కానీ for 5 years nobody else did that, right? A physical space just for women and entrepreneurs atlantic develop cheyaledu. So for that we have to give credit to the government. Secondly, funding it and helping us put the infrastructure in place, and at every step of the way giving us feedback, giving us encouragement and promoting us everywhere they can. I think that's a big help that they do. Correct. And any entrepreneur who does well, we get a lot of they get a chance to work, present to him and all of that. That helps. Correct. That helps quite a bit. So a lot of productivity చూస్తున్నాను because I've seen a wall there. So ఆ wall మీద మొత్తం products అన్నీ ఉన్నాయి. So tell me about the wall అండి. So that is called మా దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. If you look at women entrepreneurs kada, there is a equal breakage of FMCG type products, food and clothing and all of that, FMCG products which are called D2C products, and we have tech products. So for our FMCG, especially for women entrepreneurs, because 50% of them are in that sector, we have a program called Launchpad, where we connect these products to retail, whether Flipkart laga online platforms kaaniyandi lekunte Qmart atla, we connect them to that. Akkada what we do is oka shelf space, something called as V corner we have, where at a much lower amount they are able to place their products. ఇప్పుడు if any supermarket లో ప్లేస్ చేయాలంటే you pay a lot of shelf space కోసం you pay a lot, but compared to that at a much better rate, because you're a startup, కొత్తగా first time you're trying it out at a retail space,
For that, we do it at a much discounted rate. And those are most of the startups there. If you look at, there is from floral waste nunchi oka products chesi oka ammayi undi. There is somebody who is doing chocolates and nuts, millet products, especially with this being the year of the millets. A lot of millet products women are making. So that is there. ఓకే, So there's quite a range of products that we have. వెరీ నైస్. సో జనరల్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయింది, యాక్సిలరేషన్ స్టేజ్లో మనం ఉన్నాం. సో ఇది రెడీ టు స్టార్ట్ బూమ్. బట్ హౌ ఇట్ రీచెస్ టు పీపుల్, లైక్ సోషల్ మీడియా పరంగా కూడా మీరు హెల్ప్ చేస్తారా? లైక్ క్లయింట్స్ పరంగా కూడా WEHUB హెల్ప్ చేస్తుందా? ఎస్. సో మార్కెట్ యాక్సెస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీ డూ క్వైట్ గుడ్ జాబ్. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టార్టప్ వచ్చేసి మాకు ఒక ఏఐ ప్రోడక్ట్ వచ్చి స్టార్టప్ వచ్చింది విచ్ వాంట్ హెచ్ఆర్లో. దే వాంటెడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ఐటీ కంపెనీస్ అట్ అ సర్టన్ సైజ్. We will help you connect. At least first 5 clients we can help you. That's at incubation level. At acceleration stage, you're looking at export markets. You're looking at going to, let's say, 10 other states. మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అమ్ముతున్నారు, ఒక 1 crore 2 crores రెవెన్యూ చేస్తున్నారు మీరు. నౌ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ మల్టిప్లైయింగ్ ఇట్ బై 10 times, 20 times, 30 times. At that stage, market connects కన్నా your funding is important. Can I get you a bank loan of 13 crores, 50 crores? Can I get you that? Right? That is where we come in. Because we help you develop that DPR, that project report, which is required to go to the bank. Right? Can we get you an accelerated fund at that amount? So, give you an example. One, oka home baker laga vachina oka lady, maato paatu, she first 1.5 crores tho she started a bakery. Right? She grew to a level by supplying to Taj and to Indigo and all of that. She grew to a certain size. Now she wants to expand to, ఇప్పుడు ఒక 10 crore రెవెన్యూ చేస్తున్న అమ్మాయి, షీ వాంట్స్ టు ఎక్స్పాండ్. షీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ 25-30 crores పెద్ద సెటప్ చేసుకోవడానికి హైదరాబాద్లో, చెన్నైలో షీ వాంట్స్ టు సెటప్. వన్, వీ హెల్ప్ హర్ కనెక్ట్ విత్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ సో దట్ అక్కడ ఈజీ అవుతుంది కొద్దిగా గెటింగ్ సెటప్ చేయడానికి. సెకండ్, వీఆర్ హెల్పింగ్ హర్ గెటింగ్ ఫండింగ్. సో దేర్ఫోర్ షీ కెన్ డూ దట్. మార్కెట్ చేసుకోవటం ఇప్పుడు అమ్మాయి నేర్చుకుంది, కొద్దిగా హెల్ప్ కావాలంటే వీ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ హర్, కొద్దిగా కనెక్ట్స్ కావాలంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ హర్. బట్ అమ్మాయి మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంది. నౌ షీ నీడ్స్ హెల్ప్ ఓన్లీ ఇన్ ఫండింగ్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్. కొందరికి ఈవెన్ దే స్టిల్ నీడ్ సమ్ మోర్, లెట్స్ సే గవర్నమెంట్ కనెక్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి. కన్సిస్టెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ మార్కెటింగ్. వెరీ కన్సిస్టెంట్ అండి. మార్కెటింగ్ ఈజ్ నెవర్ ఎండింగ్. మీరు ఒక క్లయింట్, సెకండ్ క్లయింట్, థర్డ్ క్లయింట్, స్టడీ గ్రోత్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. అండ్ మార్కెటింగ్ ఇన్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, వన్ థింగ్ ఐ నోటీస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్, చాలా మంది అనుకుంటారు సోషల్ మీడియా చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు. నో, సోషల్ మీడియా, ఆల్ ఆఫ్ అస్ యూజ్ సోషల్ మీడియా. ఎంతవరకు సోషల్ మీడియా, హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ స్టిల్ క్లికింగ్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్? రైట్? సోషల్ మీడియా ఒక్క వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద కస్టమర్, ఇప్పుడు కూడా మన కస్టమర్ టచ్ అండ్ ఫీల్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. సో వేర్ ఆర్ ది ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ప్లేసెస్ దట్ యూ కెన్ గెట్ టు? And that is where WEHUB comes in, because the offline, either expos or options in supermarkets, that's where we can help you. So that, and even after you have the product, my colleague who does the FMCG, she keeps telling me it is not first time supply, it is every week that supply has to continuously grow. Can you keep that supply chain మీరు అది కరెక్ట్గా రెగ్యులర్గా పెట్టగలుగుతారా? That is more important than product design బాగుందా. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ అది ఎవ్రీ వీక్ నేను సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆ బ్రాండ్ కనిపిస్తుందా, అప్పుడు నేను రెగ్యులర్గా పికప్ చేసుకుంటాను. ఒక వీక్ కనిపించేసి నెక్స్ట్ వీక్ కనిపించకపోతే వై విల్ ఐ పికప్ దట్ బ్రాండ్? కరెక్ట్. సో దాట్ హ్యాస్ టు బి బిల్ట్. పర్ఫెక్ట్. సో దట్స్, సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, అందరు విమెన్కి ఒక ఉమెన్ ఆంటర్ప్రూనర్గా, ఒక డైరెక్టర్గా, ఒక WEHUB నుంచి ఏదైనా నేను చెయ్యాలి అనుకుని ముందుకు వచ్చే వాళ్ళకి మన WEHUB ఎలా సహాయపడుతుంది, అండ్ మీ నుంచి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఒకటి, మీకు ఐడియా ఉంటే ప్లీజ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ డౌన్ ది ఐడియా. టేక్ యువర్ టైం, కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసేసి ఏది ఎట్లా అని చేసేసి రెడీగా ఉండండి. దెన్ కమ్ టు WEHUB. ఎనీ వే వీ కెన్ హెల్ప్ యూ, వీ విల్ లవ్ టు హెల్ప్ యూ. బట్ ఒకటి, ఉట్టి నాకు పైసలు కావాలని మాత్రం ఒక్కటి పెట్టుకోకండి. There is so much more in the world that we can offer you, and don't come only for funding and kaadu. There is so much more that we can offer. Come for everything that we offer. ఓకే. సో జనరల్గా మన ఇందాక ఇన్వెస్టర్స్, ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. సో హౌ దిస్ ఇన్వెస్టింగ్ గోస్, అంటే బ్యాంక్ నుంచి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుందా, లేకపోతే
how does exactly that goes? So- And ఎన్నాళ్ళ పీరియడ్ ఉంటుంది, లైక్ దీని మీద ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా, ఇలా ఎలా జరుగుతుంది అసలు? సో బ్యాంక్ ఇస్ there is bank, so there is government funding we talked about. Government లో grants ఉంటాయి, నాన్ గ్రాంట్ ఇది ఉంటుంది. గ్రాంట్ అంటే you get the money and then you don't have to pay back the government, right? Or any other agency that is giving you the grant, you don't have to pay it back. So grant is giving you the money to do some work, and అది ప్రూఫ్ నేను యూజ్ చేశాను పైసలు నేను ప్రూఫ్ ఇవ్వటం అంతే, అంతవరకే ఉంటుంది. సెకండ్ ఇస్ ఫండింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ లోన్స్, డెట్. ఇప్పుడు బ్యాంక్ మాత్రం కాదు, దెర్ ఆర్ అదర్ ఏజెన్సీస్ ఆల్సో విచ్ గివ్ డెట్. దానికి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు, రైట్? ఈక్విటీ వచ్చినప్పుడు వేర్ దర్ ఇస్ ఏంజల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ వెంచర్ క్యాపిటల్, ఈక్విటీ, దట్ ఈస్ ఈక్విటీ ఫండింగ్. ఈక్విటీ ఫండింగ్లో మీరు మీ కంపెనీ షేర్స్ అమ్ముతున్నారు. సో దాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ మీరున్నప్పుడు, ఏంజల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నార్మలీ 18 months to 3 years, దాంట్లో రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ది ఐడియాస్ విల్ గెట్ ద నెక్స్ట్ రౌండ్ మీరు ఫండ్ చేసుకుంటారు. ఆ ఫండ్ వచ్చినప్పుడు నేను నా రిటర్న్స్ తీసేసుకొని నేను బయటకు వెళ్ళిపోతాను. నా షేర్స్ ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ రేట్లో అమ్మేసుకొని నేను బయటకు వెళ్ళిపోతాను. కంపెనీ అంత పెద్దగా అవుతుంది, అంత వాల్యుయేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, అంత ఎక్కువ రిటర్న్ నేను తీసుకొని నేను వెళ్ళిపోతాను. నార్మలీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ 4x 5x. కరెక్ట్. Some of the angel investors will make also 88x, some will lose the money also. So it's a risky game that you play when you're doing angel investment. Correct. Yeah. Thank you so much, ma'am, for your valuable time. And this is all about WEHUB. So women entrepreneurs andarki oka temple అని చెప్పొచ్చు, where everybody can do something. Just come down here, implement your ideas and accelerate it. Yes, these people are there to help you people. And thank you so much to Telangana government ఇంత మంచిగా డెవలప్ చేసినందుకు, exclusively women కోసం. And this is Sudha Ganti signing off. Thank you so much for watching. Keep subscribing to the channel.